刚去买了那潘海滩的票，现在是10点半，然后是11点上车，所以我们就走到这边来，看到一家奶茶店，我在网络上看到蛮多人讨论过的，是台湾老板娘开的奶茶店，然后买了一杯冬瓜柠檬，很甜，但是冬瓜茶本来就是很甜，对吧？然后看到很多其他的游客其实都是自己租摩托车骑去海滩的，但是听说今天下午会有雷雨，所以我们就还是决定了坐巴士过去。过去的路程大概要45分钟，我们是11点上车，然后大概3点就回来了。本来想在那边看夕阳，但是比较晚一点的车都已经客满了，所以我们就3点多就回来。在这边附近应该也可以看到蛮美的夕阳。但听说会雷雨，所以我也不知道看得到看不到。到时候我们就再看看吧。超热，好黏哦。虽然在爱尼岛这边还不是很先进，但是他们对环保真的是做得很好。像我买的这个奶茶，就是用纸吸管跟纸杯。Brian 前几天本来想帮我外带一杯，但因为是纸吸管跟纸杯，所以就是没有办法外带，而且就是没有盖子。有一些提倡环保，但是盖子还是塑胶的，但它就是连盖子都没有，真的是很注重环保。我们现在要走去便利商店买一些零食，带到海滩去吃。这边就是 Downtown El Nido. We're at a local market, getting some chips. We're in the van, heading over to Nakpan Beach. Should we go in here? Yeah. Exactly. Oh. Wow. Wow, 真的好美哦。我们必须要买一个位置。Brian's going for a swim. Okay, taking our first dip into Nakpan Beach. Nakpan is one of those really cool, half moon beaches. Probably a volcano that blew out the side of this island. Oh. I'm on the wrong side of the beach. Uh-oh. It's too tall! My turn to go in the water. Yay! 好棒的景哦！呜呼！啊，水好清澈哦！呜！哇，水真的好干净哦！哇哦！呜！呜！一开始碰水还是有点冷。哇！突然降了一格，好凉哦！太棒了！哇，我带了一些沙进来。哇！来到这边怕晒也没办法，好凉哦！哇，浪越来越大，超大的这个，很大！泳衣快被吹飞了！哇，那个海浪会把人往外吸耶，好好玩哦！哦，这个很大，这个很大，这个很大！冒风了！我在这边。哈哈！呼呼！lunchtime.
restaurant. That's just a few steps from our seat. Right over here. With this view and our lunch. 吃完午餐了，木瓜牛奶好好喝哦。再次下海，耶！现在已经快要下午3点了，超级推荐来这个海滩的，人非常的少，玩浪也觉得很好玩，大浪但是不会太危险，不要去太远就好。哇，真的太漂亮了，好不想离开哦。狗狗很喜欢空拍机，好可爱哦。Hello， 大家好，我们现在从海滩回来了，回到饭店，然后我们现在正在经历停电。来之前就听说这边会停电啊，来了2天还没遇到，今天被遇到了，没有冷气了。不过还好，早上呢，他们整理房间的时候，冷气是开1整天的，所以现在还蛮凉的。其实我们现在也要再度出发去看夕阳了。现在是下午的4点多，太阳快要下山了，所以我们要去另外一个海滩，靠饭店比较近的海滩，然后去看一下爱尼岛的夕阳。刚洗完澡又流汗，好热。真的假的？ Hello, we're back on the street. We're here in downtown. Oh, my battery's dying. Tonight's our last night at El Nido. Got a real good massage from downtown. And we're trying to get a tricycle back to our hotel now. Tomorrow we'll be traveling to Puerto Princesa by bus. So follow along. Alright, good night. So right now Michelle's afraid of going in the water. She's like, oh, my legs hurt. It does. There it is. Woo! Honey, you're a trooper. Great job on this trip. Not easy. But adventure awaits. Do you answer the call? Do you accept the charges? That's right. Move up, get out.